Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Что ж, сегодня будет последняя глава в Шерлоке. Ну, собственно говоря, все. Все, что я хотела сказать. Так, это я выключаю. Это я, наоборот, включаю. И сейчас, когда все начнется. Но почему? Зачем? Короче, Steam опять обновляется. Допустим. Пожалуйста, работай. Что такое? Что не так? Так, в принципе, она практически загрузилась. Давайте я делаю как-нибудь, наверное, вот так-то. Ну... О, и с этим, собственно говоря, уже можно работать. Так. Десяток проводов распутать. О! Все, я готова. Ой, я даже не помню, что у нас за дело. Ну, название именно. Я вчера, оно было. А ну-ка, сейчас свет. Опача. Вот так неплохо, да? Ты что, не сильно ли громко музыка в игре? Ладно. Ладно, кое-что уже забыла сделать. Ну, уже потом. Ага, прогулка в лунном свете, точно. Точно. Ага. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have? Where to? Так To the почему-то Baker Ватсон об этом Street ничего не Irregulars' знает. annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. At dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, Продолжай так. sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Из Stewed ёжика. turnips in Ёжика. homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Да уж. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? А, это жесть. From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Конечно. Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Ага, понятно. Фуф. Так, либо же сначала в Скотланд-Ярд, либо же сначала на место убийства. Давайте сначала на место убийства, а потом в Скотланд-Ярд. Сувениры? Это ж редкое летое растение. Осветить место преступления, допросите и раскройте преступление. Ну, все понятно. Ну, судя по всему, мне туда. Мне так кажется. Ну, смотрите, темное место. Но явно же сюда. Нифигашеньки, не видно.
Ну да, да. Мое чутье меня не подвело. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening. Да-да. Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be Я deceiving. на заднем плане слышу этих крыс. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vacotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Так она на другой стороне улицы, типа вообще ж не видно, наверное. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. Странно, конечно. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Oops. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Ну, в общем, очень странно то, что одного свет не горел, возможно, его там не было, может быть, он там вообще был какими-то другими делами занят, да, потом такой, что, уверен? Да, это он был. Хотя на самом деле ничего не видел. Этот тоже ничего не видел. Но то, что, конечно, выбежал отсюда, ну, это подозрительно. Так, ах ты ж, рука. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Ужасненько. Brian Vacotti suffered greatly. What a terrible way to die. A tattoo from Westgate Prison. Vacotti must have done some time there. Ну, тут ничего интересного, ничего такого. Никакой зацепки, да, по крайней мере, пока что. Смотри, бумажечка какая-то, Шерлок. Ну и ладно, не хочешь, как хочешь. Ох ты ж. В смысле, чё ты? Ну, ран на The bullet голове. struck his head. This man didn't stand a chance. Так. Кто-то... Ага, вот он застрявший предмет. Кто-то более меткий. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new.
Тут вроде как с головой все. Но мне больше ничего не дает рассмотреть, разглядеть. А? Рана на голове. А, ну да, все нормально. Ах ты ж, золотой ключик. This is an Интересно, от ordinary чего? key. Ну ладно, I wonder обычный what ключ, kind не of золотой. door И it чё? opens. Неважно. Сама суть. Суть. Так. Его допросили. Вот теперь вот этого мужичка допросить надо, который якобы что-то видел. Но это не Good точно. evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we Рассказывай. hear your story? Давайте сначала его осмотрим. Составим портрет персонажа. Медаль. Угу. Стоп. Что это? Бедняк, ага. Стоп. Вот тут что-то. Как он это разглядел? Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Сразу же убийца. Ну, понятно. Ну, хотя, Were блин, the я two бы тоже так shots you подумала. heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Ну, получается, вот эти 2 человека стреляли друг в друга, а не кто-то их застрелил. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Хорошо, очень помогли. Мгм. И цветочница. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. А мы ее рассматривать не будем? А жаль. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks?
Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Так, это выполнено. Тогда едем в Скотланд-Ярд, осмотрим вещи подозреваемого, опросим подозреваемого. А тела мы уже осмотрели. Так, анализ улик. А ну-ка, давайте посмотрим. Ох ты ж, разные выстрелы, общее заключение, 2 убитых, мнение Тернера и темное окно. 2 убитых, разные. Оно не связано? Да в смысле? Стой! Мистер Тернер ставит, что стоял у окна до прибытия полиции, однако это противоречит показаниям констебля Мэро, который не видел никого у окна. Противоречивые показания. Вопрос. Никто не будет против, если немножко пойдем? Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Итак, личные вещи. Ну, начнем. These cigarettes are filled with cheap tobacco. С самого Nothing interesting. неинтересного, а револьвера самым последним посмотрим. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Ну и... So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Так, давай посмотрим, пересчитаем, сколько патронов. Нет? Ага. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Ладно, 2 выстрела. Хорошо. Ну, блин, если нам тут мужик сказал, что это были разные... А хотя, все врут. Поэтому, может, он собрал. Please escort this suspect for interrogation. Может, там звук наложился на фейерверк, Good или evening, наоборот, Mr. или Chapman. произошел во время фейерверка, в другой во время I've got затишья. nothing То to есть- say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Так, давайте сначала посмотрим. Создадим его портретец. Какой шрам. Угу. С этим связано. Стоп, стоп. То же самое, как и у того чувака, тоже такая же татуировка. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly,
what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. Ага, все-таки два пистолета. Interesting. Pray, continue. I turned a corner and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, Так, then they мое found the gun and all that предположение. blood. Ладно, I couldn't see сейчас the murderer закончу escaping говорить, and я all его that mess. выскажу. Perhaps I was still half blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Так вот, пока следующие вопросы не начали задавать. Мое предположение, скорее всего, убийца вот тот вот человек из окна, назовем его так, или человек с окном. Потому что, во-первых, ему нужна трость для того, чтобы передвигаться, а мы нашли небольшой кусочек дерева отломанный, застрял между, короче, в дороге, в брусчатке, скорее всего, да? Это первое. А во-вторых, ну куда он мог тогда деться, если, ну вот на ту улицу, да, где все остальные стояли, никто не выбегал. Значит, он где-то спрятался. Ну, короче, я думаю, что это вот тот вот мужик. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? Трость, No. например. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Leighton, No. I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Узнаки? I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life.
And Vicotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you Ужасно. lost him. Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Итак, ох ты ж, так, старое знакомство, ничего не украл. Нет. В смысле? А что? Не понимаю. Так, личный мотив жестокого убийства на Халфмун-стрит было совершено Лейтоном Чапманом по мотивам личной вражды. Итак, одновременные выстрелы или расположение стрелков. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их было 3. Хотя прочел одиночно, а затем 2 одновременно. Либо же Тернеру выстрелы показали разные, потому что их сделали из разных частей. Воу, 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 воу. Нет, ну вот этот вот. Хотя, блин. А может быть и так. Возможно, одновременные. Давайте на одновременные пока поставим. Вымышленный человек, описанный Лейтоном Чапманом, плод воображения, созданный, чтобы оправдать себя. Тогда это с этим не сводится. Двойное убийство. Жертва двойного убийства, совершенного одним человеком. Так, сейчас, секунду, я хочу сейчас все досмотреть. Так, общее... Так, бесспорные улики показания свидетелей и орудия убийства указывают то, что виновник Лейтон Чапман. Ну и все. Ну. Итак, двойное убийство. Чапман обвиняется в двойном убийстве. Но, блин, нет, стойте, я еще не уверена. Нет, пока что давайте сначала вот это опробуем. Я думаю, вот тут мы можем что-то сделать хорошее. Как-нибудь экспериментец провести. Например. Вот, спросить и опросить мистера Тернера. И осмотреть их тела и представить, как это было. Это, скорее всего, нам надо опять отправиться вот на ту улицу. Уф. Продолжить. Что-то сейчас будет. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, Papa. lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Так, ого, A fairly long pole with a forked end. объект интереса. Понятно, хорошо. Вот это мне надо.
Ага, может быть. Ну, точнее, скорее всего. А ну-ка, если я этого... Наверное, вот этот все-таки... Ну, блин, нет. Скорее всего... как сложно. Нет, видимо, наверное, он вот выстрелил. Давай. Угу. Ну. Так, мне от этой штукой надо там поковыряться где-то. A fairly long pole with a forked end. I am unable to see any higher. I need to... Так, я знаю, на что можно прицепить лампу. А ну-ка. Вот так вот надо было сделать. Фух. This should be useful. Это не должно пригодиться, это сейчас пригодится, я тебе больше скажу, Шерлок. Ну-ка, давай. This is most definitely Uh-huh. a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Ой, ты ж, третий выстрел и 2 убитых. Вот. И получается, это была, скорее всего, тогда перестрелка. Не перестрелка, да, двойное убийство все-таки. Нет, оно не с тем и не с тем. Возможно, у этого не... Она все равно красная. Как понять, что противоречит, а что нет? Ладно. Нет, это не то, что я хотела сделать. Мы уже все осмотрели. Я хотела вот у него что-нибудь спросить, может, интересного. It would be my pleasure to assist Нет. you with your investigation, Mr. Holmes. Так, у него спросить что-то... Ага. Mr. Turner, you have stated that you remained close Показания. by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Как-то странно. Ой. Так. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. А мне We could have кажется, missed что вы each other говорите somehow. неправду. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Огонь, зола и жжёная бумага. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. А жаль. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Если нам туда, то нам не туда. Сначала тут все осмотрим. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ну, похоже на это, похоже. This kitchen knife is quite sharp.
There are pieces of shredded paper scattered over the table. His kitchen knife was used to cut the paper. Короче, все это максимально странно. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Так, что же видно с окна? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. А, нет, это не то, что я хотела вообще-то. Возможно, мы хотим еще что-нибудь спросить, нет? Anything else you would like to... Ладно, хорошо. Угу. Это все хорошо, а что делать с этим совсем? Ну, улики еще не все найдены. То есть, ну, пока найдены не все улики, зачем делать какие-то выводы? Так, а что мне можно еще сделать хорошего? Опросить? Ну, я проверила вид. Так, Я смотрела его квартиру. Не знаю, разве что, не знаю, как-то можно что-то еще пытаться с бумажкой сделать. Но... И вид я смотрела уже из окошка. Ну, я смотрела. Везде я смотрела. А что тогда делать? Ладно. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Я должна прятаться или я должна буду ходить искать? Я ищу. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable, let's try again. I'll find another place to hide. В общем, играем в прятки с Холмсом. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable, let's try again. I'll find another place to hide. Ну, пока что это было прям легко, особенно во второй раз. А в первый было не очень. Но тут его нет. Тут его тоже нет. Нет, понятное дело, что должен быть закоулок какой-то. А, ну вот, я его не нашла. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Внимательней. Я каждый закоулочек осмотрела. В смысле, я не нашла Шерлока, хочешь сказать?
Слышь. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. Легко найти, я вот только со It is второго раза obvious нашла. now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Только вверх по стене. Угу. Жуть какая! It would be my pleasure to assist you with your... А где мне их найти? Вопрос. Ну, в смысле найдите? Это... Где найти? Так. Но вот тут я так и не до конца выполнила задание. То есть я не могу объяснить. Не все осмотрела, да вроде все осмотрела. Давайте еще раз окно проверим. Смотри, мужчина какой-то. Нет? Неинтересно, Шерлок? Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Я не понимаю. Как я... Видимо, я должна что-то осмотреть. А что я должна осмотреть? Непонятно. А, книжные полки, вот что. А вот и трости. Чего у нее там нет? A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Ой, это было The сложно. books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Нет. Сначала он открыл окно, потом подошел, потом вернулся обратно, поставил сломанную трость, что забрал, разрезал и после этого бросил в камин. Так, как смотреть серию? Вот так вот. И давайте быстренько будем перематывать ее. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. То есть он их ограбил.
Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Так, да, у нас же I highly Ramata. doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. Когда он начинает болеть. Это You're чего? right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. В смысле, браслет? Угу. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Так. Угу. Найди ракетницу и узнайте больше о старинном браслете. Я думаю, нам надо с вами вернуться на Бейкер-стрит, и, возможно, там мы уже сделаем какие-нибудь еще выводы. Ну, еще что-нибудь сделаем хорошего, может быть. Но это не точно. Фух. Начало браслет. Исследования, газеты. Вот, искусство и архитектура. That is not the one Не I то, что need. надо, а That это... is not the one I need. Ну ладно, экономика, история, римская. That is not the one I need. Ладно, медицина, ботаника тоже нет. Тогда вот здесь, так. Стой, обратно. Не знаю. That is not the one I... That is not Так, the тут one I need. все не то, что нам надо. That is not the one I need. Если это не знаки и символы, тогда что это? Газеты явно не то. Ну, энциклопедия, ну, искусство, архитектура. That is not... Вот так вот. Хорошо. Итак, это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма. 5 голов обнов... 5? Ага. Изображены на браслете, ожерелье и кольце. Каждое выполнено из чистого золота. 5 овнов Митилена были похищены из музея в 1885 Here году. it is.
I need to continue my research in my archives. That is not the one. That is not the one I need. Почему ему это все не нравится? А, мне нужна газета из-за 85-й год. Итак, вероломная кража. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея на выставку изобретательного искусства в Гласфорде были похищены сокровища эллинизма. Владелец ломбарда Кеннет Батлер связался с полицией и рассказал о джентльмене, попытавшемся продать ему коллекцию старинных вещей, принесенную в ломбард на Чорч-стрит. Полиция вскоре задержала подходящего по описанию мужчину. Им показался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как раз предпринявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его опознал выживший водитель кэба, в котором перевозили сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщить, где именно он спрятал украденные драгоценности. Ему назначили тюремный срок. Украденные сокровища до сих пор не обнаружены. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Мы зайдем, но я хочу найти, я же сказала, ракетницу и попробовать по стене залезть. А где это искать? Возле кровати не держишь ракетницы? Нет? Ладно, а мало ли. I'm always what. Мне тоже интересно, что у нас на уме. Так, найти применение от ключа, а для начала в ломбард. Заглянем. Ничего нового не появилось? Ага, пропавший предмет искусства ни с чем не связан. Спасибо большое за чаечек. Так. Мне надо опять искать. Ага. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Неплохо, неплохо. Стоп. Сразу же что-то нашла. А что нашла? These tools are exactly what I need to climb the wall. Сейчас тут еще смотрю почему. Так, полки. Ага, вот она ракетница, да? This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Ну и отличненько. Стоп, на столе что-то еще было. Тоже The ram's с heads. головами. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Итак, письмо. Здорово, Кеннет. Помнится, ты как-то сказал мне о 3 украшениях. Золотые с головами овнов из Древней Греции. Они еще у тебя? У меня хорошая новость. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком, но ты поделишься заработком. Буду ждать тебя на углу Большой аллеи и Халфмунд-стрит в воскресенье вечером до начала салюта. Брайан
Веркотти. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of Вот his так вот. operations. Так, так. Мотив грабеж, либо же личный мотив. Личный мотив это про Чепмана, а если мотив грабеж, обретение исчезнувших сокровищ эллинизма могло стать мотивом убийства, совершенного на Халфман-стрит. Мистер Тернер забрал браслет сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Ну, пока что так. Это пока, ну, вот перестает противоречить вот этому. Хотя бы так, хотя бы. Потому что мы выяснили, то, что было 3 все-таки выстрела. Так, что мне надо теперь сделать? Поговорить с констеблем. Ага, и попытаться имитировать вспышку фейерверка и забраться на стену. Отлично. Чай не попила. Я тебя еще ничего не вижу. Очки от пара запотели. Ох. Шерлок умеет бегать. Я это узнала вот только в конце второй игры. I'm just watching you, lad. Он умеет бегать. Он это... People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Просто, чтобы вы знали, я 2 игры на него жаловалась, то, что он только ходит. То, что он не умеет бегать. Он, оказывается, умеет бегать. Моя жизнь не будет прежней теперь. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. Такая длинная ночь. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Нет, я думаю, он дальше пробежал. Нет, дальше он не пробежал, да? Либо вот там. Наверное, где-то здесь. Ну-ка. Вот The этот. streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. Понятно, тогда вот этот вот вариант. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easy. Ну ладно, тогда вот это. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Ой, да, если на скорость ничего не надо делать.
barely see anything. Holmes? Are you there? Я слушаю внимание. Мы тудочки, мы туда ползем. Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Посмотреть чердак. Это-то хорошо. Но темно и ничего не видно. Стоп, These shards окно. of glass are from the window above. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Ну вот, что-то есть. Нет, не оно? A cluster А, of это, наверное, thick black кусочек осколка. threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Видимо, мы тоже, да, будем делать? Будет чердак, люк открыть. И вот где мы оказались. Ладно, что ходить? Так, требуется анализ. Отправляемся на Бейкер-стрит. Вот, и тогда, наверное... Ну да, в пиджак, может там пиджак нашли на окне. А что, не двойное убийство тогда хочешь сказать? Ага, нет, все, значит перестал, пусть пока что будет. Ну, я думала, то, что они просто не договорились там, или о цене, или еще о чем-нибудь. Но это не точно. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. А чей тогда? I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Where? I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Ну, тогда смотрим. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal,
and it is larger than a horse. Больше A hare from a лошади. large and exotic animal. Большое экзотическое животное, больше лошади. My Не знаю, верблюд какой-нибудь или слон, у него что там тоже это есть чуть-чуть. Так. А что мне теперь делать, извините? А дальше? А дальше что хочешь, что и делай, да? Угу. Здорово. А, может быть, поискать... Нет, не... О! Письмо. Сенсация. Экзотический способ убийства. Арсенал преступника вскоре может пополниться ядовитыми растениями. Молодая, красивая женщина вместе с коллегой из Кью Гарденс организовала ужасное убийство директора мистера Монтегюдана. Лишь один детектив сумел раскрыть правду о трагедии, которую изначально посчитали несчастным случаем от сердечного приступа. Имя детектива — Шерлок Холмс. Ай. Не знаю. А как волос связан? Цирковой акробат или вымышленный человек? Нет, но это я... Видимо, цирковой акробат. Да, что мы уже выяснили, то, что это не вымышленный человек, потому что на окне мы уже нашли пиджак. Так что... Фокус с исчезновением. Человек, замеченный только Лейтоном Чапманом, сбежал с места преступления, вскарабкавшись по стене. Он умел акробат, у него был пистолет от одной из жертв. Это хорошо. А что мне-то дальше делать? Попросить... Ага, найти цирк. Wiggins is currently at Half Moon Street. Ага, я поняла. А пока мы едем... А, тут ничего ни с чем связать нельзя. Алисю. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Так, а где он? Тут нет. Тут нет. Где-то там ходит. Ага, вот он. Показать то, что за углом. За каким он углом? Ничего не We have good понятно. news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Куда мы едем? Ага, следующим утром. Очень-очень рано. Ладно, не очень, I do просто hope очень that рано. these children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Слон все-таки. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Звезда шоу.
Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Ого! Ого, как далеко! Тут тоже еще ничего нет. Ну, это логично, но мало ли появится что-то. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Да ладно, мы сейчас... You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? Я надеялась. Но мы же не можем просто так уйти. Че, реально уйти надо, Шерлок? You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. А что мне надо сделать? Замаскируйтесь. Усы на лице, потрепанный сюртук и шляпа подойдут. Все, я поняла, хорошо. Не то, не то. Я поняла, что надо делать. Вы не подходите, посмотрите на него. Да мы лучше взломщик замков. Вообще-то. Итак, повседневный. Сейчас я вспомню, как. Ага. Черный, коричневый, зеленый, серый, светлый, бандит, фермер, халат, моряк, нараспашку. Я предлагаю либо фермера, либо бандита. Наверное, бандит. Так, и к гримерному столику шляпу. А что, думаю, любая бы шляпа подошла. Давайте. Нет, нет, вот такой вот выберем. И усы. Вот эти вот. Все, выбрать. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Да, Holmes? да ладно, Calm да down, ну. Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Так, приступаем. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go Charles inside the Foley. marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've Да, got it. да, понял, принял. Итак, для начала обойдемся вокруг, осмотрим. Ничего не видно.
На, я ничего не нашла. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right. I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Ага, до встречи ночью. И чё у них? This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. This wooden Так, barrel сейчас. is damaged. It is Ага, difficult. да-да-да-да-да, это The неинтересно. crest Гер. of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Ага, мне надо сейчас для начала найти то, чем можно разломать бочку. То, чем можно разломать бочку. Нет, туда мне не надо. Блин, я ничего не вижу. И там я тоже ничего не видела. О, я слышу слона зато. Если интересно, смогу протиснуться? Нет, не смогу. А вот сюда тоже ничего не видно. Все, допустим. А как мне бочку разломать? Как мне с ней повзаимодействовать? А я не понимаю. Да ну непонятно же. Ну, правда непонятно? А руками никак нельзя, Шерлок? А, ну вот и все. А в чем тогда у тебя проблема была? Подожди. Просто в чем? Ай-яй-яй-яй-яй, не то нажимаю. Сейчас, секунду. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Хорошо, это порох, это мы выяснили. А еще что-то можно на бочку посмотреть? The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Угу. Вот что я должна была узнать. Допустим, допустим. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. Угу. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day.
There are enough posters to paste across half of London's walls. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently, and these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Хорошо, откроем. Только себя рассмотрим получше, поближе. Угу. Ключ от сейфа. Ага, вот мы нашли того, кто совершил те убийства. Ну, ладно. Нет, давайте сначала все-таки. Мужчина в пиджаке у Чарльз Фолли, старинное кольцо, еще часть коллекции, 5 овнов метилены, а также револьвер за поясом, это доказывает Чарльз Фолли, и есть человек, сбежавший с места преступления на Халфмон-стрит. Ну и все пока что. Что ж, будем взламывать замок. Сейчас. Давайте вот отсюда. Нет, стоп. Вот эту. Раз. Нет, это хорошо было. Вот это 2. Три. И все. И замок открыт. Элементарно. Сейчас что-нибудь еще тут. Нет. Хорошо. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Как мы о нем узнали? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Ну, давайте. Что-нибудь можно еще? В уликах ничего.
А если... Хотела еще открыть расследование, но уже не получится. Ну и ладненько. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Ну так давай. Не очень сложно, ты серьезно? Он сложнее, чем все остальные были. А, вот как он делает. А. Да нет, подожди, не этот. Да что ж там перескакивает? Вот так. А теперь... Вот так. Теперь все, да? Замало. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Ой, давайте только без этой страшной музыки, пожалуйста. В заброшенном доме, а? Да камон. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Как-то слишком просто. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Мы откроем раньше его, да? Ах ты ж. Нет, стой. Подождите, я хочу посмотреть на него. Что-то какой-то он сложный. Ну его-то, кстати, только крутить можно. Нет. Значит, тут вот так. Возможно, так. Здесь вот так. Ладно, не особо сложно оказалось. Ну? What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. This door is a perfect means of escape in an emergency. Ну, Сейчас, секунду. This door is a perfect means of escape. Закрыть ее надо будет. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Требуется предмет. This should be useful. Ну, и этот за дверью столом подпереть. Дверь столом. The door is now blocked. Есть. Все, теперь.
Раз и нифига. Ага, там кувалда есть. Надо ее куда-нибудь деть. Сейчас. Нет, не люстра, я имела в виду кувалду, ну да ладно. I wonder Люстра. what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Может, мы с тобой возьмем люстру и ее. The door is now blocked. I wonder what this old... Ладно, хорошо, пока ничего не могу сделать. И с кувалдой тоже ничего не могу сделать. Грустно. Так, The окно. ground floor window is a perfect way to escape the police. А как окно мне перегородить? Ага, шкафом. This Шкафом. works very well. No one will escape through this window now. Никто не сбежит через окно. Сейчас, а тогда... Люстру сюда будем класть, скорее всего. Ай, стой, люк. Что за люк? Куда это ведет? There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ага, значит ставим открытым его, да? Люк, требуется предмет люстра. I wonder... Нет. А что тогда требуется? Сейчас на второй этаж сейчас буду подниматься. А тут... Ну, то, что он сказал, да? This hatch leads to a cellar. Вот под подвал. Угу. Так. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Что там с верхней ступенькой? This is the perfect place to set a trap. Для ловушки. Туда требуется... Стоп, предмет. А тут я что-то только что увидела. Стол. This should be useful. Бусы. Ага. А, ну, видимо, бусы сюда. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll. Свалится очень быстро. И не говорят. Тут, кстати, у нас еще окно есть. А, ну это окно заколочено. О, плита. This should be useful. Угу. This hat. Веревку к люстре в подвал. И что это будет?
If anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Не то. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Угу. Вот надо как-то люк прикрыть. А чем и как его прикрыть? В общем, у меня остался вопрос только вот с тем вот люком. Ах, ковер, отлично. Вот что я не заметила. Да, да, явно пригодится. Нет, серьезно пригодится. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Да. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ох, сейчас самое интересное начнется. Police! Police! Ой, блин! Нет, ничего не могу сделать. Подождите, стойте, стойте, стойте. Не. Ага, ладно, хорошо. Stop where you are. Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Конечно, не лучше. Что-то я тут... That is incredible. Ага. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Такой он грубый. Вообще. Так, сокровища и пропавшие предметы искусства. Та-та-та. Является частью коррекции. Да, так и есть. Месть Фоли. Чарльз Фоли организовал кражу сокровищ эллинизма, из-за которых произошло двойное убийство на Халфмуд-стрит. Лейтон Чапман стал свидетелем преступления. Оправдать Фоли? В смысле оправдать? Получив тюремный срок за кражу, однако он не виновен в убийстве, поэтому заключение не будет долгим. Либо же Чарльз Фоли организовал и воплотил хитрый план мести, к которому добавил кражу старинных и ценных сокровищ. Он заслужил виселицы.
Ох ты ж, ох ты ж. Сейчас, дайте подумать. По идее. Но те, я так понимаю, что друг друга сами стреляли? Люди. Если бы Фолли их убил, он, понятное дело, убил бы и одного, и второго из одного и того же оружия. А те перестреляли друг друга сами. Он просто именно кража. То есть в убийстве он не виновен. Как бы то ни было. Хотя организовал, воплотил хитрый план мести. То есть написано то, что он сам их убил. А просто воплотил хитрый план мести. Дайте подумать. Ладно, пусть... Давайте осудим его. Да? Но по идее это же, ну... Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder Сейчас посмотрим, and что он of скажет, theft. конечно же. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Ах, ужин, ужин, ужин. С Уикинсоном и его ребятками. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. А, ладно, Good нет, evening, не оно. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice Какой же он will нудный, arise. если честно. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then?
Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Ага, либо же туда бросить сигарету, либо же... Не могут... ведро с водой и порох. Либо все взорвать, либо же... Так мы сами взорвемся. Сделаем взрыв. А чё нет? When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Неплохой конец. Правда, наверное, Шерлок умер. Нет, не умер. Тогда все. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. С Шерлоком даже не попрощался. Обиделся. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Леди это была и эта леди, это которая будет в следующей части. Девушка. Ладно, ну, про следующая часть, которая, ну так, по идее, должна быть, мы ее прошли немножечко раньше. Что ж, версию мы принимаем. И на этом рейтинг личности защитник закона. Вот так, а чё нет? Продолжить.
понравился. Вот, но как мы его расследовали, это было прям очень интересно, прям нереально интересно. Что ж, как по мне, отличная игрушка, отличный детективчик. Что единственное, мне меньше всего понравилась, какая, по-моему, 3-я, что ли, глава. Это не все. Секунду. Сейчас раскрою, почему меньше всего 3-я глава. Мне понравилась. Я уже говорила об этом. Ну, все, это нам просто... Так вот, 3-я глава мне понравилась меньше всего, потому что она самая простая из всех и самая короткая получилась, поэтому... В общем, мы его слишком быстро раскрыли вот то преступление, поэтому, не знаю, не очень. Хотя по сюжету оно было интересное. Так что как-то так. Что ж, большое спасибо, что смотрели. Мы с вами встречаемся завтра в 18:00 по московскому времени. Я теперь задумываюсь, чтобы время не перепутать, не сказать так, как раньше было. Так вот, встречаемся мы с вами завтра. Завтра начнем проходить Beyond Two Souls. А на сегодня я желаю всем хорошего, приятного вечера. Всем до завтра и всем пока.